Сумрак. Ну, пойдем. Посмотрим. Мертвую землю, все такое. Может, чего найдем? Вернитесь в Истпул. Смысл жизни. Видимо, сейчас он найдет себе новую цель. Конечно, когда он увидит Джошуа живого, все изменится. И он опять будет потерян. Видимо, они будут против вселенского зла бороться, это очевидно. Раз Джошуа перед ним не появляется. Ну, может, он типа не любит за то, что он пытался его убить. Хотя это сомнительно. Вроде как не видно было, что он агрессивно на него смотрел. Беги, пёсель, беги. Сейчас буду Дон Кихотом воевать против мельниц. Ничего хорошего не произошло. Убейте врагов. Это, кстати, первый шанс использовать новую крутую атаку. Как она была? О! Огонь! Парень, огонь! Буквально. Блин, я даже не сразу понял, что это та деревня, где мы только что были. Она знакомо выглядит. Мир жесток. Теперь больше меченым некуда пойти. О, это что это за атака такая была? Унижение. Ну сколько у вас тут? А усиление не настолько уж долго-то хватает. Буквально секунд 10-15 и все. Ну, конечно, прокачать поди можно. Фух. Who sheltered them. By Empress Annabella's command. Аннабелла-то его мать? Как? А, да. Его мать. Видимо, приемная. Просто она к нему так относится.
10 тысяч урона в ошеломлении. Нормально. Фух, мои пальчики устали. Полтора тысячи денег. I'm sorry, Lady Hannah. You deserved so much better. All of these people did. Better than my mother. Too late! Gav! Clive! Acting on the orders of the Duchess, eh? We knew East Pool was harbouring bearers. Thought they were safe enough hidden up here, but someone must have let slip. If they'd have only come to us sooner, none of this would have had to happen. Fuck! My mother always did despise bearers. The way Father embraced them when the other nations spat on them as slaves. The way an accident of birth gave them a power that others lacked. But why kill everyone? They meant no harm. They just wanted to be free. This world judges that a crime punishable by death. Which is why we're going to change it. Gav, we want to help. Thought you'd got your own stuff to be getting on with. We do. But it can wait. In that case, we should head back and tell Sid you've had a change of heart. He was always on it yet to join us. All right. And we'd best be quick. Last I heard, he was planning another excursion. What about the villagers? Aye. Can I leave yous lot to take care of things here? Of course. We'll make sure they get a proper burial. Thank you. All of you. When you're ready, then. Есть. Now, rats, lead me to your nest. Lord Kupka's message for your leader. If only he knew where to send it. Подозрительный тип, ну и подписали же. Странно, что все заблокировало. Его точно не ушел куда не надо. Исправьте ошибки. Я видел, что там написано «исправить ошибки». У нас же много. Так, опять наверх. Вряд ли это опять нужно идти на балкон. На этом уже обожились. Скорее всего, просто на этаж выше подняться.
Еще чуть-чуть, и я тут буду как дома, блин. Ни хрена не видать, правда. Без понятия, ж первый раз играю. Говорят, часов за 30 можно пройти, если идти чисто по сюжету, и за 60, если все сайт-квесты. Ну, зависит от того, конечно, как ты играешь. Третий. Ну, блин. Ходил. Так, где там это на карте? Так, значит, сюда. Комната СИДА. Ну, пойдем к СИДу. This place is getting more crowded by the day. I tell myself the bustle's a blessing. There'll be time enough for quiet contemplation when I'm dead. So, did you find the answers you were looking for? I still don't know what to make of this gift, curse, or whatever it is I've been given. But there is one thing I can say for certain. I am a dominant, Ifrit. And there is nothing I can do to change that. It is a burden I must bear until my dying day. Spoken true. Forgiveness and in turn salvation can only begin with acceptance. It's a path we all must walk, no matter how colourful our histories. Sid, you once told me that you wanted to build a place where people could die on their own terms. I did. I've been thinking about that. Why not a place where people can live on their own terms? For 13 years, killing was all I knew. So obsessed with death that I never stopped to consider the lives of those around me. Lives that I see now were scarcely worth living. Be they bearers or beggars, most march blindly to their end, never realizing that they too deserve a choice. And I dare not turn a blind eye to their suffering any longer. So, atonement then, is it? That was the answer we found. The only one we need. I'll be expecting you both to pull your weight. And we will. Well then, with a sprinkle of fire and ice, this plan of mine might just work. What trouble are you looking to get yourself into now? The best kind. We're going to sneak into the Imperial capital and pay a visit to Mother. Коварство. Ранее. Кристалл льда, видимо. Священная империя Сенбрек. And the last of our farmholds in the eastern provinces has succumbed to the blight. Without their yield, you'll be hard-pressed to fill the capital's granaries before winter. If there is a capital by then, the black creeps closer as we speak. And yet you do naught but bawl and bluster. Your Radiance? Исходный кристалл они их тут называют. If it is fertile land the Empire requires, we need but look south. If you mean the crystalline Dominion's holdings, we are bound by mutual accord. Theirs is a neutral state whose borders we are sworn to respect. Gentlemen, did we swear to see our people starve? Well, I really do think that our
The gates of Oriflamme buckle at the flood of those come seeking refuge from the Blight. If there is not grain enough to feed those within our walls, how, pray tell, will we feed those without? But instead of setting your minds to riddles such as these, you lock horns with an enemy from across the sea, sending our soldiers to the slaughter in their thousands. The Empire bleeds, and you sit here prattling like crones in a tea house. And you fancy yourselves leaders of men. Sandbreck is naught without her citizens. We are but their servants. If their land is being wrested away, it is our duty to claim new lands for them. Your Radiance! You cannot mean a war of conquest. That is exactly what I mean. It is time we expanded our dominion. This is the will of great Grieger. There will be uproar. Then we must find a way to distract the citizenry. But how much will that cost? And what of our legions? Shall we raise the furs? Well, someone will have to contend with the Dalniks. I will not keep you. You all have much to do. Where is my son? The Lord Prince is currently garrisoned at the Strait of Arthur. If it please you, I can send word requesting his immediate return to the Holy Capital. That won't be necessary. Tell him instead to see to his wounds. Bahamut's strength will be needed again soon. As you command. Та папка на самом деле, я ее специально так назвал, чтобы люди смущались. You mean to tell me that the mother crystals are the reason the world is dying? Are you mad? I have been called that on occasion, but no, not today. We've all seen it firsthand. Empty wastes where once were green meadows. Land drained so dry of its ether, not even the rats remained. But where was it all going? I spent years searching for an answer, until I saw it standing right in front of me. There, in the self-same crystals, we look to for their so-called blessing. All right, listen. Take this crystal. How does it allow us to conjure magics? Answer, by drawing ambient ether from the air. And where do these crystals come from? That's easy. They're mined from the mother crystals. They're one and the same. Although admittedly this here fits more easily in the pocket. But the mother crystals are massive. Some as large as mountains. So you see the problem. Imagine just how much ether can be drawn by something that size. As to where it's all going, mind, well, I can't know everything, can I? We are taught that the mother crystals are divine. Their ether a gift from the heavens. For centuries, nations have fought and fallen for want of that gift. If what you say is true, how did no one else see it? Who says they didn't? Maybe the truth was inconvenient. Inconvenient to whom, exactly? The higher-ups, the gods themselves. So now you want to do something about the crystals. And what?
We're not helping bearers and dominants anymore. I didn't say that. I made a promise and I intend to keep it. But if we continue down this path, there's only one fate that awaits the realm. And we can't very well set our people free if they're all lying dead in a blighted ditch. Not if we want to create a place where they can live on their own terms anyway. Sort of defeats the purpose. So, if we have to bring the old world crashing down in order to build us a new one, what say you? Are you with me? I suppose it's about time I repaid your faith. You could have just said aye. But it's nice to have you aboard all the same. What have I got myself into? I'm going to need more than a few potions for this. Кстати, я сейчас расскажу полную историю этой папки. Короче, я тут просто храню, типа, файлы, которые нужно, ну, типа, обработать или типа того. Типа, музыка у меня тут валяется. Тут тоже музыка. Ну, раньше я пользовался для того, чтобы я сюда складывал файлы, не обработанные с играми, которые нужно было отредактировать и прочее. Поэтому это такой, типа, сека с видеофайлами. Поэтому я назвал ее прон. Но так как неудобно искать папку посередине, я добавил букву Z в начале, чтобы она в конце списка всегда была. Так она и появилась. So what God's forsaken corner of the realm is Sid dragging you off to this time? Oriflamme. Теперь я записываю на другом компьютере, поэтому в принципе она особо не нужна. Так оставил. On second thoughts, I don't want to know. Так. Кроме того, я этим компьютером все равно один пользуюсь, так что мне прятаться особо не от кого. Speaking of Oriflamme, I hear the trading routes leading south have seen more than double the usual traffic. If you ask me, some at Fowl's brewing, and it ain't tires borbile tea. Oh, just go and see Otto, will you? All right. И, кстати, по идее, сайд-квесты добавились. Так, а может нет. А, да, вон. Пойду сгоняю. Привет. Че, неужели опять жратву разнести в третий раз? Куда ж без этого? You've lost a letter. Nothing too important, I hope. Not just a letter. I lost everything. There's a hole in my damn pack, and fool that I am, I didn't bloody notice. It can't be that bad, surely. How could it be? Нормально. I'm a courier. I carry things. If I can't do my job right, then what am I good for? Nothing, that's what. I buggered it right up. That means no herbs for the infirmary, and no... Вот эта дырка у него была там. Worst of all, that letter I lost, it was for Sid. A letter he's been waiting on for days. Maybe if you retrace your steps. I'd scour Storm from coast to coast if I could, but there are curse breakers in the field, counting on my arrival. No, I'll just have to own up to Otto and Sid. They're gonna skin me alive. Не, ну этот квест тупой, что пипец. Это я согласен. Даже кучки с землей не так глупо смотрятся. Thank you. It sounds like the hideaway could use those supplies. So, where should I start? Gotan's bales, perhaps? I took a tumble in the bushes when I was passing through. There's a chance my pack might have caught on something. If you can find everything I dropped, you'll be doing us all a favor. And if you can find Sid's letter, you'll be saving my life. If it's there, I'll find it. Wonderful. Now, I have to run if I'm to make my next delivery in time. I trust you can find your way to Gotan's bales.
Oh, and hurry, will you? Sid doesn't like to be kept waiting. Твоя мечта сбылась. I'm sure he doesn't. Долгожданное письмо, отдать приоритет заданию. Давай. Видимо, вот на этом месте все люди бросали этот квест делать. Боже, сначала они заставляют меня собирать кусочки земли. А теперь у мужика дырка была в сундуке, откуда выпала целая корова. Или по его рассказу. Where are you, Randall? Is everything all right? Forgive me, young man. I was in a world of my own. I'm worried about my friend, you see. He left some time ago and hasn't returned. You know what it's like out there for a bearer on his own. Why leave the safety of the hideaway? For coin. Sad though it is, our need outweighs the risk. The hideaway can't survive on goodwill alone. And though Karen does what she can, her coffers aren't bottomless. Wait. You were a soldier, were you not? In the Imperial Army? I was. Then might I ask a favour of you? I'm too old to be traipsing hither and yon. Will you go and find him for me? I'll do what I can. Рад помочь. Oh, thank you. What can you tell me about your friend? His name is Randall, and I suspect you'll find him in Lost Wing. He's been working for Quinton, the tavern keeper. He'll know something, I'm sure. I'll speak to him. Safe travels, my friend. And thank you again. Не, ну сначала выполним местное задание, потом уже там пойдем куда-то. Лоствинка другая локация, так что. Вот ждет. Смотрите, стога Голтона вообще где. Темница. Может, и не здесь? Ладно, пойду тогда по другому квесту. Не срочно. Так, раз задание, два задания. Тут, честно говоря, больше времени уходит на перебежки туда-сюда, чем на выполнение самого задания. Там-то максимум. Ну, убить 5 врагов. The courier said his pack might have split while he was passing through the bales. I better keep my eyes open. А что, он автоматом не подобрался? Good. Looks like I'm in the right. Тут, видимо, 5 таких дебилов проходило, раз столько мешков валяется. More of the lost supplies. I doubt he could have fit much more in his pack. Still no sign of Sid's letter, though. Говорите с работниками. Might as well ask around. A little overdressed to be picking grapes, aren't you? Are you here for Master Quentin? I'm looking for a letter someone dropped nearby. I don't suppose you've seen it. Can't say I have, sorry. Well, if you do, Wait, I did pass a dog with something in its mouth a little while back. Could have been a piece of paper. No idea if it was your letter, but you never know. which way did it go? Towards Lost Wing? Seemed well looked after to me. Dare say someone there's been feeding it. To the village, then. Thank you. С одной стороны, удобно, что несколько целеуказателей одновременно показывают, с другой стороны, блин. Сайт-квест номер 2, сайт-квест номер 1. Ладно, там одна
Если бы их 10 было. Так. Переместиться было проще. Back, are ya? Did most of The shad's all salted and smoked, but it'll be an age before the stink's gone from my skirts. Странно. Оба квеста здесь, что ли? Пес-шпион раскрыл секретный документ. Видели, как он внимательно их изучал? У него фотографическая память. Так, отнесите потерянную вещь к Глену в убежище. Так, это все. If it isn't Sid's young protege. To what do I owe the pleasure? I'm looking for a bearer called Randall. I hear he's been coming to you for work. He was expected back at the hideaway some time ago. A friend of his asked me to check on him. Randall, you say? The porter? Yes, I know him. And I can't say I'm surprised if he has been delayed. I gave him enough to do. Though, thinking about it, he should probably have been back by now. I'll go and look for him. Where was he headed? He was to meet an associate of mine to the south of here, on Lorbert's Pass. I do hope nothing's happened to him. Be sure to let me know, Clive. 263 метра, что телепортироваться быстрее. Где? Нельзя туда телепортироваться. Пешочком. Честно говоря, немножко раздражает, что игра такая коридорная, в плане того, что постоянно все приходится оббегать по 10 раз. Она мало того, что коридорная, так еще и многоуровневая. Делает передвижение весьма затруднительными местами. Это, конечно, пока зону не выучил. Но, правда, когда ты выучил, тебе уже как бы уже и делать тут ничего не надо. Еще, кстати, в городе он почему-то быстро не бегает от слова совсем. Пункт назначения поблизости. You all right? The hanged man. Thank the gods. You're one of us. We were attacked. Beastmen on the road. Randall knew he didn't play the hero, but reckless sod insisted on drawing him off. Where did this happen? Further down the road. In the clearing. Please. You have to see that he's safe. I'll do what I can. You go back to Lost Wing and tell Quentin what happened. Убейте зверолюдов. Это вообще кто? Муглы?
А, кстати говоря, хотите прикол? Вчера в Assassin's Creed запустил. Там, короче, в Assassin's Creed Origin, ну, истоки, или как это называется по-русски. Там, короче, в пещере у тетки, которая типа из Абстерга, лежит кукла Мугла. В пещере. Ну, это трудно с кем-то перепутать. Она, конечно, уродливая немножко, но это явно Мугл. Да-да, про Египет. Могу сейчас, кстати, загуглить, как он выглядит. Но мне кажется, это явно Мугл. Беги, дура. Враги убиты. А, пойдем поглядим, посмотрим там. Песик молодец. Ага. Assassin's Creed. Assassin's Creed Origin. Мугл. Во, ну это же явно Мугл. Он не в пещере лежит. Но я бы понял, что это какая-то странная зверушка. Ну нос, вот эта пипка, крылышки, это явно Мугл. Он там просто валяется, я вчера обратил внимание. Просто лежит в пещере, к нему подходишь, типа, взаимодействовать, камера на него наводится, но ничего не происходит, и типа отводится, и все. Ну, вот. А, это ссылка на 15-ю Final Fantasy. Ну ладно, теперь я точно уверен, что это Мугл. Хотя я раньше-то особо не сомневался. Sorry, Randall. Looks like I was too late. He doesn't deserve to rot by the roadside. Радовать подписчиков новыми видео. Спасибо за донат. Ну, вообще, кстати, если подумать, в 15-й финалке ведь был коллаб с костюмами из Assassin's Creed. Видимо, был коллаб в обратную сторону. Тут, кстати, как во втором Dragon Origin, нету телепорта назад, и вот всегда раздражает бежать назад. Когда типа к цели бежишь, это не так подбешивает, как раз из-за того, что, ну типа у тебя есть цель, ты к чему-то идешь, ты не знаешь, что тебя ждет. Когда назад идешь, ты типа все это уже видел, и типа, ну боже, ну что, нельзя было назад телепортироваться. Ошибка геймдизайна номер 1. Всегда делайте телепорт назад, или короткий проход. И заставляйте игрока проделать тот же самый путь, который он только что проделал. Заповедь геймдизайнера номер 2. Убейте соседа мудака, который курит свою жижу без конца. 5.
Ah, there you are. My man told me what happened. And? I can't help but notice you're alone. Damn it. I feared as much. He's not far from the south gate. I trust you'll do right by him. Of course. I'll send someone right away. I knew he was... Ну да. Ну знаешь, деревенские сплетни быстро распространяются. Poor fool. And you known him long? A while. I liked the fact that he didn't shy away from dangerous work, and he liked what I paid. Because it helped keep the hideaway afloat. I'll tell Sid what happened here. I expect he'll be none too pleased to learn of Randall's fate. And I suppose you're none too happy either. For your trouble. Блин, эта игра такая депрессивная, если подумать. Да хочется в противовес ей какую-нибудь глупость сделать. Где мой комик-релиф? Который меня будет веселить в промежутках. Так, это завершили. Это вернуться. О, карту мира можно в любой момент открыть, оказывается. Обязательно к выходу бежать. I heard Otto barking at his... Maybe I should just own it. There you are. I just got back to the hideaway. Ну там только последняя глава, а тут вся игра. I don't suppose you found the things. Как-то хочется праздника в жизни. I was so sure they'd be gone. And the letter? Only a little worse for wear. No more skulking about in the shadows for me, then. And all thanks to you. Losing those supplies is one thing, but if Sid had found out about that letter... Is it about Cursebreaker business? If only. It's from his daughter. She's off studying in Canver, and her letters are all that keeps Sid sane while she's away. You never mentioned a daughter. Well, he's a busy man. And thanks to you, he won't be wasting his time smiting careless couriers with levin boats. So I'd say you did us both a service. Here, for your troubles. If there's anything you're wanting from Sid, today's the day. He'll be sweet as honey once he gets his hands on this. Видимо, Сид очень хороший начальник. Раз, когда его подчиненный, выполнив, ну, скажем так, провалив всего лишь одно задание, прячется от него, чтобы он его не покалечил. Ух! Каждому по такому начальнику. Я бы не хотел на него работать. Просто он такой: о, хорошо, что ты вернул письмо. Мне больше не нужно будет прятаться по углам. Он даже не то, что боялся, что его отругают. Все было настолько плохо, что ему приходилось прятаться по углам, чтобы его не заметили. Видимо, там что-то жесткое. Sid's been talking about bringing down a mother crystal since I've known him. But that's all it's ever been. Talk. He's convinced it's the right thing to do. We'll be leaving for the capital shortly. Well, you couldn't have picked a better moment. Seems the hiding the royalists gave him wasn't enough to dampen old Sylvester's spirits. His legions are on the march again. This time, due south. Another war. All as the great Grieger wills it. Bloodthirsty little miss, that one. That's God's for you, innit? Still, might work to our advantage on this occasion. Wars breed chaos. On the front lines, and at home. With a fair wind behind them, a handful of like-minded ne'er-do-wells could melt into the back alleys of Oriflamme
no trouble. It's making it to the capital that's the problem. The checkpoint. That's right. Anyone travelling in or out of Oriflamme has to go through Northreach. Lucky for you, I might just know of a way. This? Well, no, not that. That gets you an audience with the Dame. And it's the Dame who'll see you safely through Northreach. I'll send the Stolas in the morning, let her know you're coming. We go way back, and she's a true friend of the cause. I'm sure you'll get on like a house on fire. That's good of you, but who is this Dame, and where will I find her? She's the proud proprietress of Northreach's foremost house of ill repute, the Vale. And she's quite a woman, if you know what I mean. A woman? Right. Don't go blinding her with your charm now, lad. I'll be expecting a full report when you get back. Подозрительный тип. От чего союзники? А, что-то союзников разблокировано. Чего? Так, доступны отчеты союзников. Наведайтесь к Готу у соответствующей стойки в трапезное убежище, чтобы ознакомиться со сведениями, которые сокрушители проклятия собрали в заданиях, выдаваемых во всей Валистии. Это типа эти, что ли, блин? Охоты? I suppose that's everything. Now to find Gav. Oh, you're the new lad, aren't you? Goat at your service. Well, at the hideaway service anyway. Otto's put me in charge of reading through the reports sent in by our allies and picking out any problems that might warrant the attention of the curse breakers. Or any other willing volunteers. And there's no shortage of problems, I can tell you. Or maybe I don't have to. I'll warrant a strapping lad like you's got people begging him for help wherever you go. Anyway, if you're ever interested in taking a look over the list, just say the word. Reckon you could probably tick off the odd thing here and there. They say little acts of kindness are their own reward. But if that ain't enough, these have got proper bounties on them and all. Quick look. Благодаря отчетам союзника, предоставляемым Готом, можно получить новые задания и быстро переместиться к обелискам возле точек, указанных в их описании. От места Lost Wing, заказчик Арлин, ближайший близ Lost Wing, Гил 0. Посмотрим. Ah, you're Sid's man, if I'm not mistaken. Couldn't trouble you for some assistance, could I? That depends. What do you need? Some new bearers from Oriflamme just arrived, and it cost Master Quinton a pretty penny to convince their owner to part with them. Man must have been a bloody tyrant. Can't get a peep out of them, try as I might. They're probably terrified of you. You're probably right. Dare say it'd take a bearer like yourself to open them up. So, will you have a word with them? Help them settle in? I can try. That'll do me. Tell them they're safe, and that if they need anything, they just have to ask. I'll let them know. Appreciate it. They're sitting over there, taking a long overdue breather, looks like. So you're the new arrivals. Is there anything I can get you? You're safe here. They don't punish people like us for speaking our minds. Truly. I'm hungry. My sister too, we're starving. Wait here. I'll fetch you something from the tavern.
Thank you. I won't be long. You stay here and rest. Хозяин, правда, видимо, был тираном. Раз даже поесть попросят бояться. Самое забавное, это бесплатная работа. Я как волонтер. I'll have 2 plates of whatever you're serving. Sorry. We've enough mouths of our own to feed without tending to the wants of outsiders. It's not for me. It's for some new arrivals. Oh, my apologies. I didn't see the mark. So you're a comrade. Well, in that case, you may have whatever you require. Take all the bread and wine you want. That's really all it takes. One look at the innkeeper's mark. Of course it is. I do as Master Quinton commands, as do we all. And Master Quinton commands that none of his favoured guests be left wanting. Well, don't keep our new comrades waiting. Take what you need and see that they eat their fill. Вино и хлеб. Bread and wine. Hopefully this will be enough. Вряд ли этим можно наесться, ну ладно. Лучше, чем ничего. Don't tell me. Turn it. Brother, did you see? Yeah. Bread and wine from the tavern. May we? Ну, на такой диете долго не протянешь явно. Вино и хлеб. Вечно молодой, вечно пьяный. Such plenty. Never in all my days. Brother, this place is like a dream. We sat and no one shouted. We ate and more was offered. I know. I can't believe it. You're free now. And the next time you're hungry, you need only ask to be fed. Thank you for everything. Я знаю. Поэтому мы умирали так рано. Не, ну понятно, в средневековье больше пили вина, потому что вода была отвратительного качества, поэтому там хоть какой-то спирт был. Нет, мясо, хлеб, алкоголь это еще норм, а просто хлеб и вино. Это вот мяса как раз не хватало. Хлеб тоже углеводы в основном. А как же протеины, жиры? Куда же без него? О, протеины, белки. А оно как раз в мясе. Master Quinton. I want no trouble. Wait, that's... Oh, glory to Grieger. You were the hanged man. I took you for a rogue. If you're a friend of Master Quinton's, then perhaps you'll help me. His vineyard, Lostwing's pride and joy, has been beset by a plague of giant wasps. And you need someone to solve your pest problem. I do indeed. I've never seen them so far from the forest, nor so mean for that matter. I suppose the smell's got them worked up, and little wonder. This'll be the finest crop we've ever known if the fiends don't eat it first. I tried chasing them off myself, but they won't flee from the likes of me. And if I don't bring those grapes in for pressing soon, Master Quinton will have my guts for garters. You look like you can handle that blade of yours. Will you put it to use for a comrade in need? Please, rid us of these wasps so I can be about my business. All right. I'll see to it. Я так понимаю, вот эти отчеты... Это просто сайд-квесты, которые находятся вне базы, чтобы ты знал, где их искать. Скорее всего. Чтобы каждый раз не просматривать карту, где сайд-квесты появились, сделали вот эту. Секреты вина. А, так, это я уже читал.
Переместиться быстрее будет. Привет. Плохо пса оседлать нельзя, маловат. А был бы у меня боевой пес. Флэш-конь. Заметьте, сейчас музыка сменится. Ну ладно, не так, конечно. И он сразу побежит быстрее, потому что в городе бегать быстро нельзя. ПДД соблюдает. И что такое? Текущее знание о мире. Исходный кристалл. Быту жители Валистии полагаются на кристаллы, добытые в этих горах, и стекаются в богатые эфиром земли вокруг них в погоне за магическими дарами. Однако мало кто знает, что на деле исходный кристалл впитывает в себя всю энергию Земли, оттого и мор продолжает распространяться по близнецам. На тех, кому стало известна правда, охотятся власть имущие, не желающие лишиться контроля над жизненно необходимыми ресурсами. Священная империя Сембек. Страна, занимающая северо-восточную часть штормов, столица. А это, видимо, текущие события, которые вам нужно знать. ГЭФ. Предан лазучик СИДА. ГЭФ довольно покладистый, быстро согласится помочь с поисками домината, за которым оказался... Ну, это мы и так знаем. Мадам. Союзница СИДА, живущая в Нортриче. Орифлам. Столица священной империи Сэмбрек, расположенная где-то там. Ну, мечтать ведь не вредно. Летающие враги самые противные всегда. Ну, видимо, тебя повысили. Там же уровни. На каждый на все 90 уровень разные значки. А у него... Не знаю. Я не я не настолько хорошо знаю значки, чтобы по его виду уровень определить. Так, поговорите с Милем в Лоствинге, опять назад пилить. Ну, кстати говоря, как вообще можно уничтожить кристалл? Это же гора. Но разрубишь что и на мелкие кусочки. Будут много маленьких кусочков этого кристалла, который впитывает энергию. Даже если в пыли растереть, она все равно по факту останется горой. Those wasps won't be interfering with your harvest anymore. Oh, thank you. Master Quinton would have had my head if I'd lost the crop. I'd say you've earned a reward. Our Gotand Rouge fetches a handsome price among the rich and powerful of the realm. We use that money to keep our comrades fed and imperial wolves from our door. The vineyards were Master Quinton's idea. He wanted to give bearers a place to work, a place where they'd be safe. Well, he certainly seems to have done that here. I'm glad I could help. I'll see that he hears of your kindness. And once this vintage is ripe for drinking, there'll be a glass or two raised in your honor. Ну, кстати, в Bravely Default тоже кристалл уничтожали. И закончилось это довольно-таки плохо. Если их взрывать. Ну, как бы кристаллы в Final Fantasy всегда были одной из главных тем. Особенно в ранних.
Так, ну здесь получается все. You'd like to see what's behind that door, wouldn't you? Well, not on my watch. Издевается. Не хотят показывать ни дверь. О, тут еще сайд-квест. Интересно, сколько бы игра грузилась на обычном PS4? Минут полторы каждый раз? The tavern. It's done. I've seen your face before. You're a friend of Martha's. Help us, I beg you. Help you with what? Bandits in the Golden Stables. They're waving their swords around. I think they're gonna kill someone. When I saw what was happening, I slipped out the back. I should have stayed, but... Oh, please help them. All right. I'll see to your problem. Thank you. How many were there? I was out of the door too fast to count. They looked a nasty bunch, though. Be careful in there, all right? В принципе, если подумать, не такие уж, что плохие тут сайд-квесты, в общем-то. Даже озвучены. Ha! Golden Stables, my ass. All Martha's hiding back here is coppers. Oh, that's a fine sword, friend. Heavy though, I expect. What say we relieve you on it? Они не знали, на кого нарвались. Короткий век бандита. I'll be keeping my blade, thank you. There he is, the hero of the Golden Stables. People will think twice about pushing us around again, thanks to you. We're lucky you were nearby. No good cowards wouldn't have dared set foot in the place if I'd been here, of course. But you weren't. I thought you told me you had someone watching the place. The Blood Axes keep an eye on the tavern, yeah. When they're not busy keeping the peace, that is. I've spread them as thin as they'll go. The Empire might be in charge, but that don't mean they care to keep us safe. If it weren't for the Blood Axes and me, merchants won't come near these lands for fear of what might happen to them. I see. Then you do Rosaria a great service. Just as you did today. You're a useful man to have around. Here. And there'll be a mug of something tasty waiting for you whenever you next stop by. Right, we've got work to do for to make this place presentable. You best be going before I arm you with a mop. Вот из дома. Кстати, опыта тоже не очень там много дают. Ни денег, ни опыта. Только знание об этом мире. А оно ведь бесценно. Так. Вроде все. Сайд-квестов нет. Странно, вот типа столица какая-то, кристалла нет. А, ну технически вот, наверное. Пойду с этим нехорошим человеком еще раз поговорю, может, он еще что даст. Fancy giving us a hand? Anything catch your eye? Ага. Ну да, это просто все сайд-квесты в одном месте, чтобы было поудобнее. Have you come for a tale? Or perhaps... I have quite the find for you today.
Мугл? Ща гляну. Эгги. Существа, которых доминанты могут создавать из эфира. Само название появилось еще в древности. Эгги способны использовать магию, но лишь той стихии, с которой настроен их хозяин. Каким бы сильным ни было это творение, если призвавший его доминант погибнет, то он исчезнет в тот же миг. Уже тема. Магия Черада Супарна. Понятненько. Основатель. За грехи Земекиса последователи года страха, однако они даже... Слишком много букв. Так, система датировки используется на близнецах. Почему они свой мир называют близнецами, интересно? Где второй близнец? Ему потом расскажут. Так, международный договор заключен на заре современной эпохи. В нем были прописаны различные положения, сформировавшие облик палестинского общества, которое ныне использует универсальную валюту и клеймит своих носителей, не считает их за людей. По этому же соглашению был установлен общий календарь, что послужило символом начала новой жизни для человечества, жизни, в которой законодательство закреплена дискриминация тех, кто владеет магией от рождения. What subject shall we consider today? Важные люди. Загадки мира. Дар Феникса. Благословление, позволяющее использовать магию огня без помощи кристаллов. Это дар Джошуа преподнес Клайву в день, когда на старшего брата назначили первым щитом. Проклятие кристаллов. Способны пропускать через себя эфир, носители доминанта платят ужасную цену. Их тела постепенно обращаются в камень. Начинается все с боли в суставах, но постепенно проклятие прогрессирует, конечности теряют подвижность, а мучения становятся невыносимыми. В итоге жертва полностью каменеет и рассыпается в прах. Лекарства не существует, не подверженные болезни лишь те, кто для колдовства использует кристаллы. Кристальные пайки. Так, осколки с размером не больше ладони, позволяющие колдовать тем, кто не рожден носителем. Государство на близнецах контролирует добычу и распределение таких кристаллов. Государственные осколки. Большие куски кристаллов, передаваемые поселениям. По всей Валестии для удовлетворения нужд граждан. Обычный осколок позволяет разве что получить чашку воды или растопить печь. А вот государственные помогают наполнять колодца, поддерживают жар в кузнечных горнах и даже освещают улицы в больших городах. Исходный кристалл мы вроде видели. Да. Еще даже два. Мертвые земли, это мы знаем. Первый щит знаем. Магия, догадываемся. Иконы. Два материка. Так, иконы. Магические существа, обладающие силой богов и живущие в телах людей, которые называют доминантами. Общие сведения. Каждый возьми связан с какой-либо стихией. Полувоплощение. Доминант имеет возможность лишь частично воззвать к силе своих айконов. В этом случае они не принимают полную форму этих легендарных существ, но обретают их отдельные черты, например, крылья или каменную кожу. Для полувоплощения требуется не так много эфира, а значит проклятие оказывает меньший эффект на тело носителя. Ну понятно, короче, эти айконы жрут в основном магию, за которой можно начаться. Это логично. Они ведь магические существа. А кто магию жрет? Они. Отголоски. Странные механизмы, которые часто встречаются в древних развалинах. Нельзя точно сказать, являются ли отголоски живыми. Им не нужна вода, они не питаются плотью жертв и существуют лишь для того, чтобы защищать свою территорию. Эти существа покрыты оболочкой, состоящей из того же неразрушимого материала, что и развалины. Но благодаря последовательным ударам пластинка другая может сместиться, и тогда механизм попросту разваливается. Так. Рабы ультимы. Странные существа, чьи тела светятся синим. Так,
Барты, союзника, Митя. Ну, остальное это не так важно, наверное. Положение дел. Очень интересно, но много букв. Ну, погнали дальше по сюжету. Сайд-квест я вроде все сделал.